Привет, народ! Это продолжение прохождения игры Dishonored. Мы покинули затопленный квартал и вернулись в паб Место Яма. Посмотрим, узнаем, что тут изменилось, что произошло, кто остался и что решим, что делать дальше. Самое главное, что вот с Эмили, это первоочередное, конечно, что нас волнует. То есть, вот даже написано, лоялисты. Вы вернулись в паб Место Яма, чтобы взять след своих прежних союзников и узнать, куда они увезли Эмили. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survive. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Да, Калиста это было вообще... Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself. Ну вот Лидия жалко. And died. Фух, так, только одна руна, то есть. Lydia is the only one who ever showed me any kindness. I don't think the Admiral actually knew I existed. Нифига себе I can толбой have you for as появился. long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize off the throne. Чё ты за мной ходишь? Да можно полностью восстановить. Опа-на, ключ от заброшенного жилища, ключ от катакомб старого порта. Вечером. I hear they had to hide the call control the whole time they were working with him. I hear they locked him in a cage and only let him out at night. Criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching. Closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about him? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen. He could never stand up to men with our trace. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were the other night. What was I supposed to do? Так, отлично. Безопасненько зашли в здание, где руна. А, руна в этом, я
точно равно чертеж какой-то. Это Хевлока, тут комната все чистили. Сейчас к Пендлтону зайдем. Это в это. И у этого тоже, да? Все зачистили. Ну блин, как его. Блин, у Пьера, вот точно. Кстати, что значит Хевлок? Найти Хевлока или улики, говорящие его план. Всего 4. Ну, в принципе, я у Пьера докуплю, так что можно не скупиться. Сейчас опять послушать надо диалог. Turn this building inside out, and it goes without saying, this area is sealed. Still walkers at all points. And stay vigilant. Corvo's the most dangerous man in the Empire now, and he has nowhere else to go. Never thought he'd bother us again. I guess he holds a grudge. Так, пробуем быстренько взять. Приказы Хевлока Стража. Капитан Мэннинг, мы выследили заговорщиков в пабе Пессия и Яма. Обыщите помещение и найдите ученых Пьера Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к лучшему разрядному столбу, над которым они работают. Как следует их допросите, а когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб мне вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но не предатели. Они вступили в заговор с Корво и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдуин на маяке острова Кингспауэр до тех пор, пока с Корвой и с другими заговорщиками не будет покончено. Лорд Регент Хевлок. Уходим. Фух, отлично. Сейчас, думаю, наверх подняться, хотя тут тоже падает. Ничего, попробуем. В крайнем случае у меня есть время. 4 метра Эмили. Ты, блин, Теслина, что там делал? Повернемся. Сразу. Похоже, придется их усыпить. Приятных снов. На всякий случай поближе положить его и тебя, чтобы... Мало ли он вдруг пойдет. Ну, конечно, если сюда зайдут, они его увидят. Но это пофиг. Письмо от Эмили. Корво, помнишь, я говорила о рисунке, который нарисовала для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его. И он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся.
Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Сэмюэль шепотом говорил Калисте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою старую башню. А адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется «Маяк на острове Кингспарроу». Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся прежде, чем мы уедем, Эмили. Ну, это понятно. А, рисунок это не... блин, вот это рисунок. Капец. Классно. Так, мне надо балкон мастерской Пьера Калиста. To converse with someone on my own level. I couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time, but it's pointless to hold a grudge. I wanted to ask you About the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? and where am I to find the subjects? I can't recruit from prisons as you do. But it's forced me to work with another agent derived from... The river crusts, yes. I'd guessed as much. But I think our approaches may reinforce each other. Вот это обсуждают, как спасти от крысиной чумы. Вот как сделать зелье, уже круто. Больше ничего, послушаем, что скажет. I knew it was too good to be true. Seems the conspiracy tried to use old Piero for their own gain and discard him. But they have erred and delivered to me an ally almost as brilliant. Почти, ну конечно, сомнения. Как всегда, я самый лучший. Well, here it we can move the ruffians outside and make the academy. Смотрим, что они там скажут. Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or you can go out and remove our enemies one by one, whichever you think is best. I'll do what you want, but ask quickly. Отлично, сразу пополним разрывное поле и все, да? Больше нифига. Такой вот духовный вера на 10. А это что? Разрывное поле. Пусть будет все по максимуму.
нравится, когда найду что-то, но все равно нравится, когда все, скажем так, полностью полное снаряжение готово. Astonishing. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Конечно, усыпить. As you wish, Corvo. We will be far away before any of them regain their senses. На клавиатуре кто-то печатает, вообще так смешно. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? У меня вот эта старая When this клавиатура. arc pylon is charged, no one will dare come near us. Так смешно было. Это у меня клавиатура новая, купил клавиатуру, вроде хорошая, да, ну такая, но вот так очень, скажем так, стучала сильно. Я сейчас поставил старую клавиатуру, Excel One, или Excel One, да, точно. Получается, блин, эта клавиатура, то есть уже несколько лет снимаю, на Алиэкспресс там взял ее, и где-то долларов за 20, по-моему, чуть больше. Но тут уже постирались там буквы, в основном V, A, S, D, и еще клавиша D залипает. Короче, тут проблем, скажем так, много. Но все равно она так тихо работает, в общем, как надо работает, в отличие от той, не бьет по мозгам. Я вот сейчас не понял. Мне надо наверх туда, да? Да. Чуть не упал, так стрёмно. Так. Фу, где? Вот здесь, здесь. Здорово, рядом осталось. Что я не понял? О, ух. Я думаю, блин. Amazing. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Danwall's security for a century. Well, we once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. this Piero of yours, strange mind. But then my own is strange as well. If there is a cure to the plague, I believe we will find it. The old Empress would have liked that. She was a strange one. Stranger, I think, than you ever knew. But such things are past. Так, ладно, я не буду And проверять. this new Empress, Я надеюсь, что они реально все, как бы сказать, усыплены, потому что я же выбрал этот вариант, да, то там... Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. Письмо Калисте самое. Калиста, не волнуйтесь, я думаю, для Эмили, как и для Данволла, еще не все потеряно. Не верю, что Корво погиб. Я поищу его на реке, а вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я оставил ее в башне Эмили. Я вижу сигнал, сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта, и берегите себя. Вы понадобитесь Эмили, когда все закончится. Самое. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died.
It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place you can dock where the watch won't see him. Eliminated the city watch, I can find my way out of here. But there's no way I can help Emily the way you can. I saw Samuel on the river earlier. I'm sure he'll take you where you need to go. One last trip, I expect. Последняя глава. Оу. Я надеюсь, никого не убил. Блин, зажмотил перенос, ну. Thought I'd find you here. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do. Самая тяжелая для меня глава. Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Очень тяжелая для меня глава в плане прохождения. Прикольно, достаточно быстро. Спас Пьера, нашел рисунок Эмили. Прикольно. Ну окей, давайте дальше. Зато нет убитых. Ни разу не обнаружен. Класс. Нет, вообще четко. Итак, народ, на этом глава заканчивается. Довольно быстрая, конечно, глава, но все равно, то есть, скажем так, довольно познавательная в плане, скажем так, сюжета. На этом закончим. Увидимся в следующем главе. Увидимся на острове Кингспарроу, где мы должны будем спасти Эмили. Пока-пока.